И также потом перейдем к практической демонстрации наших инсталляций. Okay, so OLI is part of Silmar Group, which is an Italian group. OLI является частью группы Silmar, которая является итальянской компанией. Okay. The group of Silmar is composed by Fondital, Rafmetal, Marvon, Valsir, and OLI. Как вы видите здесь, компания Silmar включает в себя несколько разных компаний, таких как Fondital, Rafmetal, Marvon, Valsir и также OLI. In terms of OLI, our main production site is in Portugal. Что касается компании OLI, наше основное производство находится в Португалии, то есть все товары, которые мы продаем, они сделаны в Европе. Then we also have a second production site, which nowadays is basically closed, which is in Russia. Также у нас было производство в России, но учитывая ситуацию в мире, мы почти уже не сотрудничаем, и производство там уже на грани закрытия, поэтому мы уже не учитываем его как наши составляющие. And then we count also with the two distribution centers in Italy and also in Germany. Также у нас есть два дистрибуционных центра, один в Италии и другой в Германии. Okay. So, to have an idea, OLI started in 1954. То есть наша компания была основана в 1954 году. Okay, so through the name has changed, new factories, new distribution centers, but this is just to show you and demonstrate you our longevity, okay, and our history and our know-how on this field. То есть здесь вы можете увидеть, как развивалась наша компания в течение лет, как мы меняли название компании, как открывались производства тоже в России, да, в 2012 году, потом разные центры дистрибьюции тоже. Ну, в общем, это такая табличка с нашей историей от начала и до сегодняшних дней. So now talking a little bit of our product range. Здесь вы видите все продукты, которые мы изготовляем, то есть категории. We have Easy Move, which is a product for people with reduced mobility. Easy Move, который вы видите, это инсталляция для людей с инвалидностью либо другими проблемами, связанными со здоровьем, потому что ее можно адаптировать на высоту, которая подходит определенному человеку. То есть она мобильна, она не фиксируется только в одной позиции, ее можно фиксировать в разных. Then we also have the sanitary models, which are for remodeling. Санитарные модули – это когда клиент не хочет, чтобы ему разбивали, например, стену, но он хочет какое-то новое решение для своей ванной комнаты. Вот вы видите тут пример санитарного модуля. Вот. И это один из продуктов, которые мы тоже производим. And then we have the in-wall cisterns, the frames and the flush plates, which are the more common and usable everyday products. И наши подвесные инсталляции. Okay. Then we also have the flushing mechanisms. This is where the company started. Okay. Также у нас есть механизмы, это с чего началась, в принципе, наша компания. Это напускные и спускные клапана. Okay. And also the exposed flush systems of plastic that are for when the ceramic breaks, you go to the DIY store and you buy and you do it yourself. И пластиковые бачки. Okay. So in terms of, this is to give you an idea of OLI as an innovator in the industry. Мы хотим, чтобы компания OLI ассоциировалась как инноватор в нашей branche. Okay. What is nowadays normal standard, which is the dual flush, okay? It was only developed back in 1994, okay, by OLI. То есть то, что сейчас на рынке считается нормальным, это двойная система смыва, да, когда можно смывать полный бачок или только половину, было разработано компанией OLI в 1994 году. Okay. Then these are also different patents and innovations we have made through the years. Здесь на слайде вы можете увидеть другие патенты и инновации, которые мы сделали в мире сантехники в течение вот этих лет. Okay. From these, I would like to highlight the plus technology, okay, which we will talk a little bit more in detail further.
на следующих слайдах мы поговорим немножко больше о системе плюс, которую мы тоже разработали. Bus button. Sorry. So, we sell our products all over the world, okay, to over 80 countries in the world. Наши товары продаются в более чем 80 странах мира. Okay, so we need to be assured that the product that I sell in Portugal or in Africa or in Asia or in South America, it will perform. Okay? То есть главное для нас, чтобы мы были уверены в том, что где бы мы ни продавали наш товар, что он всегда будет работать, независимо это Европа, Африка, Азия и так далее. So how do we guarantee this product performance? Okay? Как мы можем гарантировать, что наш товар будет рабочим везде? So we have our own lab, okay, in which we have 36 endurance stations. So, welcome. На нашей фабрике есть лаборатория тестов, так мы ее называем, где мы тестируем все наши товары. У нас есть 36 разных мобильных пунктов, которые занимаются тестированием разных компонентов. Okay. And then we also have another 36 stations in when we test the product with normal water, calcareous water, salt water, sand water. Okay, so we know that the product will perform under different conditions. Также мы тестируем разные виды воды, то есть это соленая морская вода, это вода с высоким уровнем песка, с высоким уровнем хлорки, а также дождевая вода. То есть нам важно, чтобы наши системы работали со всеми типами воды. Okay. Then we also test the raw materials and also test the hydraulic force against saline attacks and all of this. Также мы тестируем сырье, которое к нам поступает, и наши инсталляции на их резистентность. Okay. This is how we guarantee that we have all of these certifications. То есть благодаря этому мы можем гарантировать наличие всех сертификатов, которые вы видите там внизу. All right. So, OLI, as we started telling, we are almost 70 years old. То есть, как мы говорили, нам уже почти 70 лет. We OLI started the business more as an OEM business, so manufacturing for other brands. То есть изначально OLI начала работу как производитель для других брендов. То есть не было идеи продавать под своим брендом, а только как под бренды OEM, то есть для других больших компаний. И некоторые из них вы можете видеть на этом слайде. Okay. So this is how we work with Adil Standard, Walfen, Dilwanbach, Kohler, Shell, Hoka. So we also supply all these brands that you may already work with OLI without knowing. То есть вы уже могли работать с компанией OLI, не зная об этом, если вы сотрудничали хотя бы с одним из этих брендов. Then these are some projects that we just want to highlight to show that we have supplied our products for every type of building. Здесь вы можете видеть примеры проектов, в которых мы участвовали, и того, в каких странах они были, и то, что мы принимаем участие в самых разных проектах, от жилых домов до стадионов, высотки, отели, госпитали, то есть все, что можно представить. Okay, so that's hotels, office centers, hospitals, football stadium, business centers, and other type of buildings. Okay? All right. She already said it. Я сказала ему, что я уже это сказала. So in terms of innovation of our products, okay? Что касается инновационных идей наших продуктов. So we mentioned the dual flush, Мы уже говорили о двойном смыве, который мы создали в 1994 году. which we developed in 1994, okay? Here in Uzbekistan, the water is not the problem. You have a lot of rain. I do not believe here is a problem, but in many countries, a lack of water is a problem. То
То есть, как Даниил сказал, насколько мы поняли, в Узбекистане с водой проблем нет, но есть много стран, в которых вода – это проблема, то есть ее наличие – это проблема. Okay. That's why in 2012 we developed the plus technology. Вот почему в 2012 году мы создали технологию плюс. Okay. So the plus technology allows you to save half a liter of water per flush. То есть эта технология позволяет сохранить до пол-литра воды после единого смыва. Basically, how the mechanism works is through a delay filling system. То есть механизм работает по системе, по запоздалой системе закрытия клапана. So, in a normal system, traditional system, as soon as you push the button, so the outlet valve opens, the water starts coming in the tank. То есть в нормальной системе, когда вы делаете смыв воды, вы нажимаете на кнопку смыва, клапан поднимается и вода начинает спускаться в бачок, в то же время вода наполняется сразу же в бачок, то есть вода протекает, грубо говоря, есть такая, то есть вода не задерживаясь протекает намного больше, нежели там изначально должно было быть. So this water is waste. То есть мы теряем воду таким образом. Because it lacks the pressure to come with enough strength to clean the toilet. That's just okay. So in our system, what happens is, you press the button, the outlet valve opens, and only when the outlet valve closes, the inlet valve starts putting water inside the tank. То есть идея нашей системы такова, когда вы нажимаете на кнопку смыва, и спускной клапан поднимается, чтобы вода с бачка выливалась, напускной клапан закрыт, он не открывается, то есть вода не наливается в бачок. Только после того, как спускной клапан закрылся, напускной клапан открывается и вода попадает в бачок. Таким образом, вы сохраняете вот те пол-литра воды, которые не проливаются вместе со спуском воды. So this is good for two main reasons. One is for the planet, and the second is for our pockets. То есть это хорошо для двух причин. Это, во-первых, для планеты, да, потому что мы используем меньше воды, во-вторых, для нашего кармана, потому что мы за каждый спуск сохраняем себе там разницу, да, за которую мы не платим. In our houses, our houses where we are not much time during the day, it's not a lot of saving. But in a commercial center, in a sports center, in which people are using the bathroom very often and many times, this is a big saving, which can be transformed in a big financial saving for the commercial center or for the sports center. То есть, если для обычного жилого дома, ну там для вашей квартиры, например, для вашей семьи, возможно, разница не будет настолько заметной, это будет намного более заметно для какого-то, например, торгового центра или спортзала или какой-то школы, университета. То есть там, где ванные комнаты используются намного чаще, да, и там этот смыв происходит намного больше, то есть им в конце месяца может прийти намного меньше счет за воду, нежели он бы пришел, если бы они использовали обычную систему смыва. Now, latest in our goal for sustainability, we developed the OLI 74 with two inlet valves, which is the product you can see here. Здесь на изображении вы можете увидеть нашу систему OLI 74 с двумя напускными клапанами. What is this product allows you? This product allows you to have one water connection to the water grid, so normal water, okay? And then you can have a well in which you collect rainwater and you use this water to do the flush. То есть, чем эти два напускных клапана хороши? Это то, что один напускной клапан вы подсоединяете к нормальному каналу, да, через который поступает вода, а второй вы можете подключить, например, к дождевой воде. То есть вы собираете в каком-то месте там дождевую воду, и она может тоже поступать сюда, грубо говоря, в эту инсталляцию. Таким образом вы можете использовать как обычную воду, так и дождевую воду. If you have any questions so far, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задавать. No questions? Good. Very well. So now let's talk a little bit why the concealed systems in terms of the product. Why? Теперь давайте поговорим немножко, почему все-таки
Подвесные инсталляции вместо обычной системы керамической, да? Okay, so there are several reasons why it's beneficial to use a concealed system. Okay, first is the space saving. Для начала это то, что если система вмонтирована в стену, она не занимает столько места, то есть это эргономичнее. Okay. Second is the design. It's a modern design. Также это современный дизайн, то есть сейчас все ищут современные решения, и ванная комната в таком стиле выглядит намного более эстетично. And also, I would say, also in the top three, the hygiene benefits. Также это намного более гигиенично. Okay. What we mean about the hygiene benefits is on a normal toilet, for you to clean in the back, you have to put yourself on your knees, you have to go back, and you're not seeing if you're cleaning very well. То есть, когда у вас обычный унитаз, чтобы почистить там заднюю часть, да, это надо непонятно как там согнуться, да, к этому добраться, ты никогда не уверен, все ли там почищено, если там какая-то пыль, нет, грязь, то есть непонятно. Чего не случается, когда это все закрытая инсталляция. Okay, while the back to the wall, there's no space for dust or anything to place there, so there's no need for you to clean. Да, то есть грязь в закрытой инсталляции не собирается за бачком и так дальше, то есть у вас нет с этим никаких проблем. Okay. So this is a kind of a diagram to help on the decision of which type of solution we should use. Здесь вы видите диаграмму, которая позволяет понять, какое решение будет лучше для ванной комнаты, в которой вам надо установить одну из наших систем. То есть либо это кирпичная стена, либо это гипсокартоновая стена. Да. So imagine that you have a solid wall and you want to have a toilet to the floor. So you should use the direct version. То есть первый случай, это если у вас кирпичная стена, вы хотите к ней поставить унитаз, который будет на полу, да, вы должны использовать вот эту систему, которая называется Direct, она в самом верху. То есть вы по стрелочкам, грубо говоря, подходите к тому, какое решение вам будет идеально. And the same, if you have a drywall wall and you want to have a wall-hung toilet, you can either use the sanitary block or the freestanding. Ну и если у вас гипсокартоновая стена и вы хотите подвесной унитаз, вы можете использовать либо санитар-блок, либо фристендинг, либо там дабл. То есть вот эти все решения, они подходят для той ситуации с гипсокартоновой стеной. Okay. So what type of solutions we are able to provide? Okay. The OLI 74 Plus, which is this model here. Здесь эта модель это OLI 74+. Okay. Let me bring this here. And the 120. И OLI 120. As you can see, the difference here is the thickness of the tank. Разница в ширине бачка. The thickness here 12 centimeters, here 8. OLI 120 12 сантиметров, OLI 74 8. Okay. These are the main differences Это between основная разница между ними. Then we also have Expert, Также у нас есть эксперт, это вот это. okay, which is this kind of product. This product is good for balcony use, for top actuation. Это может использоваться, чтобы установить здесь клавишу слева сверху. То есть зачастую они здесь, а это можно поставить сверху. Okay. Then we also have another one which is Quadra, which is good for corner application. Также у нас есть квадра, которую у нас здесь нет сейчас. Она хороша для установки в углах, то есть для угловой установки. So here are the different type of applications. Тут вы видите разные типы инсталляций. Okay. The more common is the full frame, and it's the easiest one to use. Самый популярный это вот этот вариант полной рамы. Which is the ones we have here with Это us. то, что у нас есть вот здесь Okay. сейчас. The difference between the full frame, the sanitary block, and the freestanding is just one. The sanitary block, you have 4 fixation points, okay? Two on the top and 2 in the bottom, okay? То есть в этом системе санитар-блок у вас есть 4 точки фиксации, 2 сверху и 2 снизу. While the freestanding, you have a bigger feet, okay, which you only attach on the floor.
В то же время, если инсталляция freestanding, то есть в свободном, да, вот, то там фиксация только внизу, но там ножки самой инсталляции они больше, Okay. So чтобы она была устойчивее. imagine in a boutique hotel, okay, that you have the bed, and then you have like a fake wall, and on the other side you have the toilet. This is a fake wall. You don't have bricks to attach this on the top, right? So you can only attach it on the floor. So on those cases, you use the freestanding version. То есть, если у нас есть ситуация, например, в каком-то бутик-отеле, там какой-то более оригинальный дизайн, и туалет установлен где-то посреди ванной комнаты, и он стоит где-то возле гипсокартонной стены, которая не настоящая стена, то есть он не выдержит вот такую вот фиксацию с 4 сторон. Единственный вариант, самый надежный, это вот эта инсталляция freestanding, потому что она будет держаться только на ножках, там не важно какая стена. Okay. So, Вот это freestanding. So in terms of technical solutions that we have, I'm going to start by the S90. Мы начнем с OLI 74 S90. The S90 means you only require 9 centimeters of thickness to install the product. S90 говорит о том, что вам надо всего лишь 9 сантиметров ширины, чтобы установить эту инсталляцию. Okay? And the reason for this is how we position the pipe. Okay? И причина этому это то, как мы устанавливаем вот здесь вот эту трубу. Okay, as the pipe is placed right in the same direction as the tank, okay, you do not require so much space to install it. То есть труба находится в той же позиции, что и бачок, поэтому вам не надо столько места за самим бачком, чтобы поместить ее. Okay. For example, this one. This is also 8 centimeters. Это тоже 8 сантиметров. Okay. But what defines here the installation that you need is the waste pipe. Но эта труба уже устанавливается по-другому, и вам надо будет больше места. Because the waste pipe comes behind the То есть tank. она выступает за бачок, поэтому надо будет больше места для инсталляции. All right. So this is a solution for when you have limited space in the wall. You use this one. То есть это самый лучший вариант, если стена очень узкая, и вам надо какое-то решение к ней все-таки найти. Then the expert, okay, the expert plus, that is ideal for top actuation. Okay? Эта инсталляция Expert, она идеальна для инсталляции клавиши сверху. Вот. Okay. Just one thing. Normally, as you can see, this product is low. Okay, when Вы видите, compared to это this. низкая инсталляция, то есть она Okay, it's по low. сравнению она довольно низкая. All right. We only recommend that you use this solution for top actuation. Мы советуем использовать ее только в случае, если вы действительно хотите заинсталлировать кнопку смыва сверху. Okay, because it is possible to install in the front. Конечно, вы можете заинсталлировать ее здесь, но But you are going to have always one problem. у вас всегда будет одна проблема. When you open the toilet lid, it's going to hit here. Когда вы будете открывать крышку унитаза, она будет ударяться о клавишу, поэтому это очень непрактично. So you're going to damage the flush point. After a while, Потом у вас будет рекламация, что клавиша смыва не работает, либо она поцарапана, либо еще что-то, поэтому... after a while, the client is calling you. Why is the flush point all damaged? Why? То есть Because клиент he's будет вам hitting звонить it. и жаловаться, что происходит с клавишей смыва, почему она в таком плохом состоянии. Okay. And then we also have the quadra plus, okay, which is ideal for installations in the corners. Это, как мы говорили, у нас есть квадро плюс, которая идеальна для угловых установок. То есть если у вас есть какой-то уголок в ванной комнате, и туда хотят поставить унитаз, это идеальное решение. So the quadra, this one has 500, okay, the quadra has 300, То so есть that's why. длина рамы только 300 миллиметров у квадра, вместо 500, как в этих. Okay, so this is always with the idea of space optimization. То есть это для оптимизации пространства ванной комнаты. Okay. So we also have what we call the double frame solution. Также у нас есть вариант двойной инсталляции. Okay.
The double frame means that, as here this image of L1 shows, you can have a toilet to one side and a toilet to the other on the same frame. Двойная инсталляция говорит о том, что вы можете установить на одну инсталляцию два унитаза с разных сторон. You can have toilet. You can have toilet urinal, or toilet wash basin. То есть вы можете также установить, то есть может быть туалет, умывальник, либо туалет и писсуар. Okay. So the idea here is for big bathrooms, commercial centers, sports centers, okay, where the designer or the architect or whatever they say, you have this space and you need to install as many bathrooms as you can. Это идеальное решение для торговых центров, для спортзалов и для других помещений, в которых надо поставить как можно больше ванных комнат, умывальников и так дальше, но очень лимитированное пространство. Okay. So this, as you can see here by the image, you can have urinals on one side, toilets on the other, toilets on this side, wash basins on the other. То есть, как вы можете увидеть на изображении, то есть установлены туалеты с одной стороны, умывальники с другой, то же самое туалеты с одной и писсуары с другой стороны. Okay. This probably build a wall with only 240 millimeters of thickness. То есть это позволяет вам сделать стену только 240 миллиметров в ширину. То есть. Okay. This is the first advantage, is the thickness of the wall, very slim. То есть очень тонкие стены, это один из бонусов. Okay. The second advantage is because this product, it comes with a V-shaped pipe that allows you to use only one waste pipe. So you're telling to the developer, to the construction company, I'm saving you money because instead of you using two waste pipes, you use one. So I'm saving you money. Okay? Также в инсталляции вместо вот этой двух вот таких вот труб вы устанавливаете только одну, что в принципе тоже сохраняет пространство. Okay. Any questions? Вопросы? All good so far? Все понятно? Может, да? We're doing a good job. Окей. Значит, мы продолжаем. Okay, so one thing that differentiates from the competition is our range of products, range of push points. Что отличает компанию OLI от наших конкурентов? Это большая гамма клавиш смыва, которые у нас есть. Okay, we have push points from ABS, which is plastic, the more common one, stainless steel, tempered glass, and even ceramic. То есть у нас есть пластиковые клавиши, у нас есть металлические, с нержавеющей стали клавиши, вот, и даже с стекла. Okay. So besides the different designs you also have multiple finishes. So you can match with the taps you are using, with the environment of the bathroom. То есть у нас очень большая цветовая гамма, разные материалы, и это легко все комбинировать с другими материалами, которые вы используете при установке в ванных комнатах. Okay. So the push points can be either pneumatic, you know Grohe is pneumatic, okay? You can have mechanic, electronic, which is the infrared, okay, and no touch. То есть клавиши могут быть пневматические, механические, электронные и сенсорные. Вот пневматические вы знаете от компании Grohe, да? Вот, у них пневматические. Grohe always uses. Да, у них только пневматические, у нас есть разные, но и пневматические тоже. Okay. Pneumatic and mechanical, both of them are very reliable systems. Пневматические и механические это очень надежные системы, то есть с ними нет проблем. The main difference is on the pneumatic in the sense that when you do the flush, with the pneumatic you tend to use a little bit more force. That's the only difference on the feeling for the user. То есть единственная разница между
между пневматической и механической системой это просто ощущение от того, как происходит, собственно, сам спуск воды, потому что в пневматической надо нажать, сила нажатия должна быть более мощной, да, и нет такого пластикового звука, как вот здесь. Ну, то есть вот такого вот нет, это все намного более мягче происходит с самой воды. Все. Это, то есть разница только в том, какому клиенту больше подходит какой из методов. Все там. Какая больше прослушает? Механическая делает больше вот такой вот звук. Больше. Да, а пневматическая более мягкая. Я имею в виду, какая больше прослушает, механическая или какая? И та, и другая. Ну, мы же все-таки общественные места это ставим. Да. Какую гарантию мы можем дать? 2 года? У нас гарантия 10 лет. А? 10 лет. 10. Ну, например, ресторан. В день заходит по 1000 людей, там, 500. Какой там ресурс, какой должен? Нажатие миллион нажатий там, или 500 нажатий. Какая лучше из них? We test the product for 200. We test both of them for 200,000 cycles. On our lab, on the endurance, there's a machine pressing 200,000 times. В общем, в нашей лаборатории тестов есть машинка, которая делает 200 тысяч нажатий одно за другим вот так вот все время, на механическую и на пневматическую, и они прошли этот тест, то есть их можно устанавливать и одну и другую в общественных местах. То есть мы не можем сказать, что одна лучше, чем другая. Ну, например, вот, фирмы же дают Мерседес миллион там пробег еще что-то. Вот здесь какие? Ну, год, получается, 200 тысяч миллион нажатий. Лампочку дают по нашим подсчетам 200 тысяч нажатий это равно 10 годам гарантии. То есть мы даем 10 лет. Если в течение 10 лет клавиша сломалась, там, не работает, есть проблема, мы ее меняем бесплатно. То есть мы предоставляем материалы поменять. То есть если клиент звонит из ресторана и говорит, прошло 5 лет, клавиша не работает, мы предоставляем бесплатно замену. То есть в течение 10 лет гарантия. Поэтому если вдруг что-то случится, поэтому нет особой разницы, да, механическая она или пневматическая гарантия действует и на одну, и на другую 10 лет. Okay. The electronic or the infrareds are the ones we normally see on the commercial center, on the sports center. It's where in areas where people will not take care if they flush or not. Okay, so we need to have a system that does the flush for them. Электронные или инфракрасные клавиши мы используем в общественных местах. Это в том случае, если, например, кто-то вдруг забудет сделать смыв, клавиша может сделать это за человека, просто реагируя на его движение. То есть, это чтобы было более гигиенично. The no touch is a sensor. So this is good for VIP rooms, stuff like that, because it brings the user an experience. Okay? Because клавиша no touch это для более высокого уровня клиентов, да, даже такое больше лакшери, потому что это дает совсем другое впечатление от самого этого процесса, да, там, смыва воды. Okay, because the user will put their hand close. То есть вы просто вот так вот поставляете руку близко к клавишам, и вы не прикасаетесь к ним. И зачастую эти клавиши, они или из керамики, либо из стекла, то есть это уже совершенно другой уровень и по стоимости самой клавиши, да, и по ее дизайну и так дальше, то есть это уже... Then we come to the QR, the sanitary models. Это наши закрытые модули, которые называются QR. Okay, so the idea here is you have an old bathroom, okay, everything old ceramic, and you want to modernize. You want something quick. Идея в том, чтобы превратить старую ванную комнату без больших усилий в что-то более новое, более модерное. Okay, so the idea here, remove old and put new. Okay, you use the same waste pipe already installed and the same water connection. So basically, is remove the old, put the new one, and you're done. То есть все коммуникации остаются на своих местах. Единственное, что вы делаете, вы убираете старый унитаз и подключаете новую систему уже по всем старым
подключением. Вот. То есть никаких там, не надо разбивать стены, менять плитку и так дальше. То есть это сохраняет деньги клиенту. Okay. So we also have a concept for the people with reduced mobility. То есть это этот концепт для инвалидов либо людей с проблемами со здоровьем, которым надо какие-то более адекватные решения для ванных комнат, и это то, о чем мы говорили в самом начале, это easy move. Okay. So the idea here is to give independence or autonomy to someone on the wheelchair or someone that is very old and has difficulties. Okay. То есть эта идея в том, чтобы люди, которые в инвалидных креслах, либо старые, пожилые люди, да, могли быть более мобильными, и им не нужна была помощь там, в плане сесть на тот же унитаз или там помыть руки. Okay, so the product works how? So you get to the toilet, imagine, the toilet is too high, you're in a wheelchair, the toilet is too high. You have a remote command, you press the remote, the toilet comes down. Now it's down, now you can easily pass from the wheelchair to the toilet. Okay, то есть идея в том, что когда клиент подходит к инсталляции, он, например, в инвалидном кресле, да, и он, туалет слишком в высокой позиции для него, у него есть пульт, которым он нажимает на кнопку, и туалет спускается до той высоты, которая ему надо, и он может спокойно пересесть с кресла сразу на туалет и потом обратно. We have the concept for the toilet, okay, which moves up and down, and also for the wash basin. Because again, you're in a wheelchair, the wash basin is too high, you cannot even see what you're doing. So you grab the remote command, you put the wash basin down, and now you can easily wash your hands. То есть у нас есть такие решения как для туалетов, так и для умываний. Потому что умывальник тоже, то есть человек не может достать нормально вымыть руки, он нажимает на кнопку, умывальник опускается до той высоты, которая ему нужна, и он может нормально помыть руки. Now we pass to our hygiene products. Теперь мы переходим к части более гигиеничных. So we have the OLI cure, okay, which basically, normally when in our houses or somewhere, when we do the flush and the water comes green, it's because you have a disc inside. То есть у нас есть система OLI Pure, которая, как зачастую вы, наверное, уже видели, бывает, вы делаете спуск воды, и вода уже попадает в сам унитаз уже с моющим средством, да, там зеленые, синие, вот такого цвета. Но зачастую это случается из-за того, что кто-то ставит в бачок там какую-то капсулу, да, или что-то, чтобы оно, в общем, освежало воду в бачке. So these discs, they are very aggressive. Okay, it's chemicals. So the first thing they'll start to do is to attack the silicones, the rubbers, the plastic. Но так как эти средства не очень агрессивны, они разъедают, грубо говоря, резину и там могут делать разные коррозии, да, на всех этих запчастях, которые есть внутри бачка, это потом делает много проблем для клиента, потому что бачок может протекать и так дальше. То есть, в общем, не рекомендуют их использовать. Okay, so in our system, what you have is you have an autonomous tank, okay, which you inject the liquid, and with every flush you do, a controlled dosage is released directly to this area here. Okay, so the water inside of the tank is always clean. То есть, какое решение мы предлагаем? Это то, что у нас есть отдельный резервуар, который там виден на слайде, в который вы заливаете моющее средство. Он находится внутри бачка. Потом при смыве там есть такая трубка, которая выводит жидкость вот уже сюда, в эту трубу. То есть вода в бачке, она всегда остается чистой, она никаким образом не контактирует с моющим средством. Когда вы делаете смыв, там есть специальный дозатор, который освобождает до 6 мл этой жидкости. Она вместе с водой вытекает из бачка, уже перемешиваясь здесь в трубе, то есть не затрагивает никакие запчасти, ничего. Перемешивается, и таким образом у вас получается тот же эффект, что и с капсулой внутри бачка, только здесь у вас все защищено. Then, and also a little bit because of COVID, we've created a range of antibacterial flush points. Также из-за ситуации с ковидом и в целом потому, что рынок того требовал, например, больницы
или какие-то поликлиники, мы создали линейку клавиш смыва с антибактериальным эффектом. Okay, so how we achieve this? So we use the same chemicals or components as the medical appliance, okay, which is silver dust, which we blend during the injection, and the flush plate already comes with those chemicals components on the flush plates. То есть на стадии, когда мы создаем покрытие для клавиш, мы используем те же элементы, которые используют в каких-то медицинских целях, да, там для дезинфекции разных материалов, и, грубо говоря, мы это перемешиваем, и получается такой конечный эффект в виде вот этих вот клавиш, которые имеют этот антибактериальный эффект. We have the product certified that if I press here, I press now, after 50 minutes, okay, 50 minutes, 80% of the organisms are dead. То есть сертификат, который мы получили, подтверждает то, что при нажатии, например, вот здесь, например, на эту кнопку смыва, через 15 минут 80% от бактерий, которые там остались, их там уже не будет. То есть останется только 20, что намного более безопасно. After a period of 2 hours, 99.95% of the bacteria are eliminated. После 2 часов, после последнего нажатия, 99% бактерий уже не будут там существовать. And after 24 hours, 99.99%. И после 24 часов там уже ничего, грубо говоря, не осталось. Okay. Сразу же. So here is a little that I always do at the end of this presentation, that is to expose the OLI advantages. Здесь, в конце каждой презентации, мы любим говорить о позитивных сторонах OLI. Easy installation, okay, product is very easy to install. То есть наши товары очень легки в установке, да, их легко устанавливать. Easy maintenance, I will show you next. I'm a sales guy and I can do maintenance on this, so you guys for sure can do it better than I. Их легко ремонтировать, то есть даже мы можем самостоятельно что-то там отремонтировать, не говоря уже о вас. У вас намного более опыта в этой сфере, чем у нас. The product comes equipped with the water-saving technology. То есть продукт уже идет с технологиями по сохранению воды. Okay. We have different solutions for every type of project. То есть у нас есть разные решения для разных типов проектов, которые могут у вас быть. Okay. Our products are upgradable as well. What do I mean by this is, imagine, you install this at your house. Okay, this is mechanic. То есть наш продукт также можно усовершенствовать. Например, вы делаете инсталляцию на этой раме, например, механической клавиши. Let's say you have this one. After 1 year, you're tired of this. You do not like it, or because you changed the colors in the bathroom, this is not nice. You want another one. То есть прошел год, например, вам эта клавиша уже не нравится, вы хотите другую, она не подходит по цвету, потому что вы могли поменять какие-то элементы интерьера, и вы хотите, в общем, новую клавишу. Okay. Then you go to the store and you see a lovely push plate. Now you change every tab you have is gold, and you want to use this one. То есть представим, что вы поменяли экраны, да, вы там поменяли дизайн, и теперь у вас все в золотом стиле, но клавиша была серебряная, вы хотите новую клавишу, вам понравилась, например, вот эта. But this push plate is pneumatic. Но эта клавиша пневматическая, представим, And а у вас была механическая система. And the system you have is mechanic. So how do you do it? То есть что мы можем сделать в этом случае? Okay. We have what we call a conversion kit. То есть у нас есть набор, который превращает систему с механической на пневматическую. And basically on this case, you will remove these parts, okay? То есть в этом случае вы должны убрать вот эти элементы. You remove these anchors, you put the new ones, and now you can put the pneumatic push plate. То есть вы устанавливаете детали, которые будут в наборе, которые вы получите для трансформации на пневматическую клавишу. И, грубо говоря, вы можете устанавливать пневматическую клавишу. При этом вам не надо разваливать стену, менять инсталляцию и делать все эти вещи. Okay. То
есть таким образом вы 1 год можете пользоваться механической клавишей, потом перейти на пневматическую, потом, например, опять вернуться к механической. At the end, we also have a wide range of push points and also a design push points that we also have made by architects. То есть также одним из наших плюсов является наличие большого выбора клавиш смыва, некоторые из которых были разработаны даже архитекторами. Okay. Last, some frequent questions that normally people ask. One of them is why OLI? То есть здесь у нас самые популярные вопросы, которые зачастую задают нам клиенты, и один из них почему OLI? Why not Grohe? Why not Viega? Why not Geberit? Okay. As we showed you today, OLI, we are a company with over 65 years of experience. То есть, как мы уже вам говорили сегодня, наша компания имеет более чем 65 лет опыта на рынке. We export our products for over 80 countries. Мы экспортируем товар в более 80 стран. Okay, but we are not just a manufacturer. Но мы не только производители. We try to innovate. We try to bring new things to the market, new products, needs to optimize the needs of the consumer. То есть мы не просто производители, мы стараемся находить всегда инновационные решения. Мы сотрудничаем с университетами в Португалии, которые разрабатывают для нас новые решения для ванных комнат. Также мы прислушиваемся к нуждам, которые есть у наших клиентов, да, мы учитываем их мнение, мы стараемся развиваться в этом направлении. Okay. Then how easy it is to install and to maintain the product? The products are very easy to install and to maintain. I will also show you how easy it is. То есть следующий вопрос это насколько сложно является установка наших продуктов, и как вы уже видели, это довольно легко, и Даниэл покажет потом, как их можно также ремонтировать. I didn't understand the question, but I heard my name. You said me, I'm going to do it. Я ничего не понял, кроме моего имени, но я тебе доверяю. Does the tank need to be cleaned? Se o tanque precisa ser limpo. Faz só, eu já explico à frente. Sim, sim, sim. Должен ли бачок быть чистым? Okay. It will need to be. It depends on the type of water we are using. If the building has clean water, maybe you go 10-15 years without needing to clean the tank. На самом деле нет большой разницы, потому что если, например, вы используете чистую воду хорошего качества, то, понятное дело, бачок будет всегда чистым, то есть там ничего не будет в нем задерживаться. If you use water with high levels of calcareous or mud water or sandy water, probably you will need to do the maintenance maybe every 2-3 years. Но если, например, вы используете более загрязненную воду, там где уровень песка выше, либо просто какой-то грязи, либо там много хлорки, то, понятное дело, наверное, вам придется чаще делать какие-то там ремонтные работы. Okay. What maintenance is needed after installation? Что, собственно, надо делать по ремонту после того, как инсталляция была уже установлена? After installation, there is no maintenance needed. То есть после инсталляции не надо, в принципе, ничего делать, если все было сделано правильно. What we do recommend is once the building is finished, before connecting the water to the tank, to purge the pipes. То есть, что мы советуем, это, например, если был построен многоэтажный дом, например, инсталляции уже были какое-то время назад установлены, перед тем, как подключать воду, мы советуем прочистить все мелкие детали напускного и спускного клапана, чтобы они были 100% чистые перед тем, как уже запускать и подключать воду. In terms of warranty, the products have a 10-year warranty. По гарантии у нас на наши товары 10 лет, то есть на рамы с бачками и на клавиши. Okay. The push plates have a 10-year warranty in terms of functionality. То есть на клавише у нас 10 лет гарантии по их функциональности. In terms of aesthetic, it only has 2 years warranty. По поводу внешнего вида там 2 года гарантии. То есть если какие-то царапины появятся на клавише после 2-3 лет использования, то это уже не гарантийный случай. And last, are spare parts available? Yes. We break down, the product is broken down into every little piece.
Imagine that you lost this part. То есть What следующий part of this? вопрос это в том, доступны ли запчасти для наших продуктов, и ответ да, потому что у нас есть специальный каталог, который есть на нашем сайте, где по каждой инсталляции детально расписано, какие там есть запчасти, какие к ним коды, как их заказать, ну, то есть все это можно сделать даже неопытному какому-то человеку. Imagine you broke this. Представьте, что у вас сломалась вот эта You запчасть, just ordered this. и вы только ее заказали. Okay. Okay, so, and last, just in the spare parts. Imagine that we come here and we say, OLI is stopping to manufacture this product. Но представьте себе ситуацию по поводу запчастей, что, например, мы пришли и сказали, что вот вы заказывали эту инсталляцию, но мы решили убрать ее из нашей коллекции, это все, мы больше не будем производить. We guarantee for the next 20 years, after I stop producing this, you will still have spare parts available to do maintenance on your bike. Что мы можем гарантировать вам, это после того, как мы забираем какой-то товар с рынка, мы все равно будем предоставлять вам запчасти в течение следующих 20 лет, чтобы вы смогли заменять то, что уже было установлено для клиента. Okay, so that kind of concludes. All right. То есть, в принципе, наша презентация на этом закончена. If you have any questions so Если у вас far. есть какие-то вопросы, задавайте. Есть вопросов много, в принципе. Окей. Смотрите, бывает такое, что горячая вода через обратку попала в бачок. Термически сколько градусов, как он может выдержать вот эту систему. Окей. Или наоборот заморозили, или еще что-то такое. Это же внутри стены, Окей. монтировать очень тяжело. О, Daniel, estás a ver a pergunta? Какие есть? И еще вопрос сразу. Окей. Так, смотрите, во всем мире вода становится проблемой. Какие разработки сделали, например, чтобы уменьшить меньшей водой, смыть именно вот то, что... Ну, отвечая на этот вопрос, это то, что мы говорили о дождевой воде. То есть это инсталляции, где у нас есть два напускных клапана. Два выпускных клапана мы поняли, что при нажатии не идет добавка воды. Нет, вот, например, 8 литров, да? Что сделали, чтобы, вот, например, не 8 литрами, а, например, 3-4 У нас литрами? это можно отрегулировать. Да, нет, регулировать понятно, но это же вода не смоет. Вот какие разработки сделали, именно чтобы меньшим количеством воды смыть нужное количество. Primeira pergunta era sobre sistema, imagina-se que entra água para dentro ou água por gelo. Isso engaja The tank is made of high polypropylene. Okay, the polypropylene material works very well against heat and cold. То есть наш бачок сделан из полипропилена, который очень хорошо реагирует как на горячую воду, так и на очень холодную воду. This product here, Вот этот продукт, который вы видите вот здесь на презентации, we developed it exactly because of that for Norway, Sweden, countries like this. скандинавских стран, потому что у них как раз есть проблема с замораживанием воды. То есть она у них замерзает в стену. Because of that, because the water was so cold, То есть вода была настолько ледяная, когда almost поступала, freezing, and then inside of the house, и в доме было тепло в то же время, то есть It's там hot. получался конденсат. this thermal shock would break the ceramic and break many things. То So есть we из-за use конденсата и термического шока керамические бачки, которые у них там были, они просто трескались. Поэтому мы разработали вот эту систему, которая... Насчет экономии воды. E para economizar água, porque ele estava a dizer que ele está a perguntar quais soluções que a gente tem para economizar água para não desperdiciar, não sei o quê, aquilo que nós já dissemos, que pronto, duplas cargas, sim. technology, and you can also adjust the water volume. You have 6-3. Ну, это то, что я говорила, то есть вы можете выровнять уровни воды, да, по смыву, то есть вы можете их уменьшить. Да. Потом то, что мы говорили о двойном смыве, это когда вместо 6 вы смываете только 3. И то, что мы говорили о той системе, где
где есть запоздание с набором воды в бачок. Это когда вы просто делаете, например, смыв на 3 литра, да, и вода не набирается в то же время. То есть вы таким образом сохраняете пол-литра воды за один смыв. Вот это то, что мы разработали. Вообще в будущем будут такие разработки, потому что вода все дефицитнее? Конечно, ну то есть... Ускорить вот, пускай будет 3 литра, но чтобы она именно с хорошим давлением. То есть вы имеете в виду, чтобы давление было больше, чтобы, да, например, да, за 1,5 литра оно смывало как за 3? Да, ваши бачки ниже находятся, мы не можем их выше поднять, чтобы получить давление больше. Какие решения? Porque o nosso sistema está, digamos, muito alto e ele vai perguntar se nós vamos fazer algumas soluções, tipo, imagina, em vez de levantar o sistema mais, por exemplo, para fazer maior pressão, para, por exemplo, com 2 litros, com 1,5 litro, podias fazer a descarga de emergência com 3 litros. We also have the tank prepared for flushes with 4 2 liters. Okay. То есть у нас есть бачки, которые на 4,2 литра смыва рассчитаны. Okay. The only thing is, if you adjust this system for 2 liters and you use on a ceramic bowl that is not prepared to be cleaned with less water, the cleaning will not be very well done. Это, в принципе, то, что, я думаю, вы знаете, да, если вы настроите, например, один из этих бачков на смыв 2 литров воды, только вместо 3, например, это возможно, но теоретически не факт, что оно будет смывать так, как положено, да, то есть я понимаю ваш вопрос, но пока что у нас на него нет какого-то конкретного решения, вот, но это не значит, что, например, в следующем году оно не появится. Вот. Понятно. Ну, может быть такие решения, что ваша керамика именно вот не пролипает ничего. Our problem sometimes is too much strength. Then we have to put a flow reducer. Зачастую у нас есть одна запчасть, которая называется flow reducer. Это уменьшение давления от смыва, потому что тип туалетов, в которых нет, то есть они называются rimless, это у них нет такого бортика, да, и когда ты делаешь смыв, вода просто выпрыгивает, грубо говоря, на пол. Вот, и мы используем вот этот уменьшитель давления как раз для того, чтобы можно было нормально делать смыв воды для таких вот унитазов. Вот, поэтому у нас как бы проблема есть, но наоборот, а не так, как вы говорите. Вот, Ну, есть... Особенная благодарность, то, что подумали об инвалидах, это очень хорошо. Потому что не все о них думают, а то, что вы сделали поручни. Thank you. So now I'm just going to exhibit a little bit maintenance. I know. Вы еще не закончили, да, мысль? Вы еще мысль не закончили, да, потому что Даниил уже начал говорить. Да, ну, мы знаем, что не все о них думают, о людях с проблемами, да, с инвалидностью и так дальше. То есть для нас это важный момент, потому что, ну, мы хотим быть полезными, ну, то есть не только продавать, а быть полезными для общества тоже, и создавать решения, которые будут помогать людям. У них смыв, это по унитазу, как грохот смывает, да? Так. Да. Как воронка, да? Quando estamos a fazer descarga, aquilo vai se aproximando, como a volta. Água, sim, é o centro Да, do ну как. Еще был вопрос? Да. У вас нет вопросов? No question? Можно разобраться, собраться? Да, можно. Я уж Share? Can you go faster? Do you want me to do one time? Вы хотите, чтобы он первый раз сделал, потом вы повторите, либо... Okay. This is only 74. То есть это OLI 74 S90. Okay, this is the hardest one because it's slim. Okay? Это самая сложная, потому что она довольно узкая, да, чтобы добраться к нам. First thing I want to show you here. This is equal for every product, okay? Он хочет показать то, что одинаково для всех наших рам. Our product, you can adjust, okay, this part here very easily, in almost millimeter by millimeter. То есть вы можете вот эту часть выдвижную, вы можете ее адаптировать там миллиметр за миллиметром, как вам надо. Okay, so it's easier for you to match with the waste pipe that you have on site. Okay, just push this.
сокращает ее подключение к трубе, которая выводит собственно, воду. This allows you, all right? If the waste pipe is too behind, or if the waste pipe is too close, Если труба слишком близко, вы можете потянуть. Если далеко, вы можете отодвинуть. all right? This is the same on every model. То есть все наши модели имеют такую функциональность. Now here in OLI 74, you have 3 possible water connections. То есть здесь у 1, вас 2, есть 3. три возможности подключить воду. Раз, два, три. The product comes prepared for this side by default. Okay, so you just press here, you break this. If you want to change, you can change the inlet valve to this side, and you connect the water here. То есть изначально продукт уже подготовлен, чтобы подключение с этой стороны, но вы можете поменять на другую сторону без проблем. Okay. OLI 74 has this protective plate. Okay, and it's the only one. У нее есть вот эта, скажем так, пластинка, да, защитная. And it's the only model that we have that already brings a spare rubber for the inlet valve and a spare silicone seal for the outlet valve. То есть это единственная модель, в которой уже есть вот эти подключения для напускного клапана и для спускного клапана. Okay. So this is the system that you have, right? То есть это сама система. Okay. So first you will start by taking the lever block, То есть сначала вы заберете вот этот блок. just like that. Okay. Next, you have this part. Okay, this piece here is what guarantees that over the time the tank stays with the 8 centimeters of То thickness. есть эта запчасть, там, которую мы заберем следующий, гарантирует то, что бачок не будет расширяться на больше, чем 9 сантиметров, как он изначально есть. Okay. Também posso chamar a atenção àquele senhor que isto, também mesmo com as diferenças de temperatura. Вы спрашивали по поводу разницы температуры, вот это как раз то, что мы говорим, там есть запчасть, которая регулирует то, чтобы бачок не расширялся, если не уменьшался. Вот он здесь, можно делать. This part here. Вот, он сейчас его уберет. Okay. Вот эта часть гарантирует то, что бачок всегда будет той формы, в которой он был изначально. Okay. Там будет стоять, то есть оно не будет расширяться. Okay. Now, I'm going to be a little bit rough with this, okay? Сейчас надо будет применять силу, не пугайтесь. So first, this part here, you take it off, okay? Сначала All right? убираете. Then you hear a click. You have to twist. You see? Вам надо прокрутить ее. You hear the click? Yeah. Okay? So now you grab it like this, okay? And you just bend it. Can you explain with the left hand? I will show you. Outside it's easier, okay? And it's here. Okay? When this is inside, it's like this. Okay? It doesn't move. Okay? All right? You see? What did I do here? You see here? There? What's happening? Here? It's locked. Locked? Why? Walk this way when it's inside. For Oh, you to to take put it out, inside. you have to grab here. Okay, you see there? You rotate, click, up, and now it То есть, bends. чтобы вытащить ее, ее надо прокрутить и согнуть, да. А когда она в руке, она зафиксирована, то есть она не движется. The only maintenance you need to do here is this. Единственное, что вам надо будет сделать, если какие-то будут проблемы, это поменять. Take this off. Забираете вот эту часть и меняете вот эту резинку. If it's, you can wash it. Потому что она зачастую Okay. сохраняет загрязнение, когда вы просто ее промываете и устанавливаете опять. Если она в хорошем состоянии, если нет, ее надо полностью заменить. If this one is damaged, you already have one here for free. Да. И если надо замену, то она уже есть вот здесь. You grab this one. This, well, this would То be есть вы можете ее garbage. выбросить, и вы заменяете на ту, которая была уже на той пластине. But this one,
It's done. This is the only maintenance. Okay? For the inlet valve, you see this part here, this yellow part? Okay? Alright, that part there? Yes. You have to press it, push it up. Должны нажать и поднять вверх. And it's here. Alright? Here, the only maintenance you need to do. Единственное, что вам здесь надо просмотреть. Okay? You open this part. Okay? Вы открываете эту деталь. And then you need to take this off. Okay? Normally you need something to press to open it. Okay? То есть вам But надо you- открыть ее, и зачастую надо что-то, чтобы можно было подвесить, чтобы зацепить. Okay? But then you wash it. If the rubber is not good, again, you have here another one. Если опять-таки Okay. резинка в плохом состоянии, вы можете взять и поменять на другую. If it's good, you wash it, Если you она, put it если again, с ней все окей, вы просто ее промываете и Okay. устанавливаете обратно. and then you just come here, И собираете обратно, так как оно было. rotate. Okay, it's blocked. You attach that here. Everything is done. Okay? This was on this side, right? Okay? Imagine I want to put it on that side. То есть это было с левой стороны, представим, что мы хотим установить You справа. take this off, this part. Okay, you Собираете put эту it here. часть, Okay? You grab this, you take it, and you turn it around. Okay? Now you're going to position it there. Sono arrivato alla prendere. Okay? и вы установили ее на другую сторону. Now it's on the other side. Okay? If you want to bring it back again, you take it out. Okay? Remove it, turn it around. Okay? It's okay, good for this part again. Alright? I like to do it like this, okay? I normally put this part first, the head in, and then I do this. Okay? Take that part out. Okay, it's in place. See, see. Если кто-то хочет собрать, можете попробовать собрать. Okay. Then up. He already knows. Okay. This is the 74, 8 centimeter. Okay. Это в ширине 8 сантиметров. This one is easier. Это Okay. намного проще, так как она шире. This one is easier. This one, you do this. Okay. This all comes out. Это пневматическая версия. Alright. Here you just have that yellow part. То есть здесь у вас Okay. есть там вот эта желтая часть, You unlock it. вы ее разблокируете. You just take it out. Okay. Again, the only maintenance here is this. Единственное, что вам здесь надо отремонтировать, Okay. это разве что вот эту резинку. If it's broken or if it needs to wash, Если ее надо промыть, либо ее надо заменить, this is the same. The inlet все valve то же самое. is exactly the same, okay? On this model, on this one, we have this part which stabilizes the tank.
То есть в OLI 74 у нас есть вот эта запчасть, которая не позволяет бачку не расширяться, не уменьшаться. Okay. On this one, if you look inside, В этом, если вы посмотрите you have внутрь, this black part here. у вас есть там Okay. черная такая запчасть. This guarantees the stabilization of the Она tank. гарантирует то, что опять-таки бачок не будет ни расширяться, ни уменьшаться. Okay. And to put it in, again, it's very easy. Why parts in different color inside? Yellow, blue. It depends. Normally, Does it mean something? it really doesn't mean anything. It has a little bit to do with the colors of the company. Before it was yellow and blue, so everything you see, all the blue, all the yellow. But now our logo is black. Okay, that's the main thing. That's the only reason for that. То Okay. есть цвета на запчастях, которые у нас есть, на самом деле ничего не означают, это просто цвета компании. Такой цветной пластик. You just put this in place, and you make sure it's working. Okay. Это намного проще OLI 74. The 120 is easier, okay, because it's Она шире, larger tank, поэтому it's easier. But sometimes you need to use this one because of the space. Но иногда надо использовать OLI 74, потому что если у вас мало места, то вы это не поместите. And even this part is very easy to put. Okay? This is pneumatic. Pneumatic is like this, right? So you have like lungs. Кнопкам любой человек То есть это пользуется. как легкие, да, это пневматическая система. This is pneumatic. Pneumatic is air. This is all it is. То есть пневматическая система работает на воздухе. So here you just grab this, Просто устанавливаете вот так, фиксируете, okay? Now it doesn't come out, но уже не выпадет. okay? Because of this, like this, it comes out. Зафиксировано, оно будет на месте. Now it doesn't come out. Нет. You want to try? Это OLI 102. Want to try? Mama 90'da mana difrikleniz bor. Shatatsiqlar o'shani aybi o'sha shatatsiq qilmasligini This, if you see here, qanaqa qilib shatatsiqni ustanobga we always put colors. So blue, you connect with the blue pipe. White, the white pipe. And the same on the push point, you have also the colors. So you do not make a mistake. Обслуживание. Если он слово слышал, Грох, пункт штат, один. el cerchio groita e un capo fininho e nós temos dois. Пункт там штат. А почему у них toque шлага у нас два и вот таких? Eu estava a perguntar porque Groa usa só tubo e vai fininho e nós usamos dois e são mais grossos. If they use only one pipe, it's different system maybe. Different system. То есть мы не можем полностью, да, но мы не можем просто But different, полностью их has a twist. скопировать, вот, то есть у нас своя система автоматическая, но эффект точно. Да, да, да. This also allows you big because imagine that you want to have here the system and you want to put the push point here. Кнопка. Porque uma é transparente, Not make mistakes. чтобы вы не ошиблись. Цена, чтобы подключить правильно, это будет, что будет ma'muni ham shunaqa полос моей полностью. And on the push point you also have the И у вас на клавише пневматической сзади тоже будут цвета. То есть когда вы подключаете пневматическую клавишу, вы видите по цвету, окей, мне надо к этой кнопке подключить эту, к этой, чтобы не перепутать. Да, это на воздухе работает, да, это пневматика, это на воздухе. То есть это, грубо говоря, чтобы не ошибиться, ты подключишь.